к сегодняшнему необычному вечеру. Все дело в том, что сегодня у нас в гостях очень дорогой для нас гость, с такой интернациональной пропиской, потому что он родился в Англии, сейчас является гражданином Америки, де-факто живет в Индии. Но это как раз симптом глобализации, потому что новая глобальная духовная культура, которая является симптомом, проявлением современного века информационных технологий, говорит нам о том, что мы должны использовать эффективные подходы. Давайте поприветствуем Филиппа Томаса Мерфи, который имеет духовный сан, как Шри Прем Прайоджан Прабху, который прибыл сегодня к нам в Москву. Необычность нашей сегодняшней программы заключается в том, что вашему вниманию будет явлен некий симбиоз научного подхода, психологического в области социальной психологии, антропологии и также духовного подхода. Поэтому лекция сегодня носит название «Ананда Татва», что переводится в санскрите как «искусство блаженства», «искусство быть счастливым», «быть погруженным вглубь себя». Одной из тем – это избавление от IT-зависимости, то есть от неблагоприятных влияний психологических факторов и экспансий, которыми изобилует современная жизнь, особенно в мегаполисе. Поэтому мы очень будем признательны нашему гостю Шри Прем Прайоджану Прабху, который расскажет о секретах того, как стать все-таки по-настоящему счастливым, не мнимым, а совершенно глубинным, аутентичным образом. Поэтому погружайтесь в сказку. Всем удачи. Очень просим, чтобы все отключили телефон, потому что главное здесь это чистота эфира. My dear brothers and sisters, you're welcome. Добро пожаловать. So before we begin our seminar, we would like to sing some very beautiful, sacred, meditational chants from India. Перед тем, как мы начнем наш семинар-класс, давайте споем древнюю песню из Индии. Hare
That was so nice. I don't feel like saying anything now. Ну, так было хорошо во время этого пения, что теперь мне не хочется ничего говорить. You want to sing again? Хотите еще что-нибудь? We want to dance. Oh, dancing also. Еще и потанцевать хотите? I have to go down into a deeper mood. Сейчас мы погрузимся поглубже. Not deep enough. Нет, это недостаточно глубоко. No. Глубже. Okay, it's deep enough. Достаточно глубоко.
The divine spiritual atmosphere has been created. Мы создали тут божественную атмосферу. Everyone's consciousness is out from the cage of the senses and limited mind. Мы освободили наше сознание из клетки чувств и ума By the power of kirtan, the musical meditation. с помощью этой музыкальной медитации. Today, we want to take this opportunity to discuss some practical philosophy Сегодня я хочу обсудить практическую философию from Bhagavad Gita из Бхагавад-гиты and see how it is relevant and practical in our individual life and on a broader scale in the field of the education and law and the arts and all fields of human endeavor. Я хочу рассмотреть, как мы можем применять эту философию в нашей собственной жизни на индивидуальном уровне и также найти применение, практическое применение этой философии на широком социальном уровне, в законодательстве, также в различных в образовательных программах и так далее. So, it's very important in communication, for true communication to take place. First, it's necessary to establish a common ground. Для того, чтобы общаться, необходимо вначале найти общий язык, терминологию. Common ground. Общий язык. So, what is it that unites everyone? Что объединяет всех нас? Is there anything that unites everyone? Есть ли что-то? Есть ли объединяющее звено, связывающее всех? Football? Футбол? There's something that unites every single living being. I'm not only speaking about humans, И тут речь even идет animals. не только о людях, даже о животных. Есть одно объединяющее звено, которое объединяет нас всех. Everyone wants to be happy. Каждый хочет быть счастливым. Correct? Так? Please raise your hand if you don't want to be happy. Поднимите руку, если вы не хотите быть счастливым. So even if you see a small ant walking on the ground, Даже he's on his way, если вы видите looking for some happiness. муравья, который ползет по земле, он тоже пребывает в поиске счастья. And he is very determined. If you try to stop him, he'll go around this way. И он полон решимости найти это счастье. Если вы попытаетесь преградить его путь, то он все равно будет обходить вас и искать дорогу к счастью. So, this is such a basic idea that generally we overlook it. Это обычная идея, но почему-то мы забываем об этом. Some things just seem so obvious that we don't have to do any research to find out about them because we all know about happiness. Обычные, обыденные идеи, для которых не нужны никакие исследования, потому что это что-то обыденное, счастье. Everyone thinks that they are an expert on happiness. Каждый считает себя знатоком, экспертом по счастью. But even though everyone claims to be the foremost leading authority about their own happiness, why is it that so few people are deeply happy? Но почему же, если каждый действительно является таким знатоком, экспертом счастья, почему так трудно найти истинно счастливых людей? Because this subject is not as simple as it appears on the surface. Потому что это на самом деле тут это не настолько просто. Why did everything disappear? What? Okay. So where do we have to go? Oh, here we are. There. I think we're back to this. Okay. So therefore, the subject of our seminar this evening is Это анандатва. Ananda Tattva. This is, excuse me, I'll use a few Sanskrit terms because I am representing
the ancient Vedic culture. Простите меня, Sanskrit пожалуйста, мне culture. придется прибегать к санскритской терминологии, потому что я являюсь представителем древней такой ведической So all the Vedic sciences of yoga, meditation, philosophy are written in Sanskrit. Все веды, все древние писания Индии написаны на санскрите как раз. So Ananda means joy, Ананда означает счастье. not a little bit, lot. Не немножко счастья, а очень такое обилие, изобилие счастья. And not a short-lived joy, but a joy which is uninterrupted and goes on forever. И не какое-то мимолетнее, такое кратковременное счастье, а счастье, которое будет длиться всегда. In Sanskrit this is called Ananda. На санскрите это называется ананда. Tattva means philosophical principle. Татва – это философский принцип. So we have here Anantattva, the principle of pleasure. И поэтому тема нашего обсуждения сегодня – это принцип счастья. So, first of all, I want to outline the Vedic concept of Ananda, joy, and then we'll see how it is supported by the latest discoveries in modern science and how these ideas can be applied practically in our life. Прежде всего хочу обсудить саму концепцию счастья в ведической парадигме, и потом рассмотреть, как эта концепция применяется в жизни и как ее можно объяснить с точки зрения науки. This is a generic figure, just imagine that it's you. Представьте, что вы вот этот человечек. So, according to the Vedic philosophy, the physical body is not the self. С точки зрения вед, наше физическое тело не является нашим «я». There, flashing there, in the region, floating in the heart chakra, upon the pran, is Atma, the real self, the soul. Вот видите, как там блестит в районе сердца истинное «я», это душа, атма. And that's who you are. И это тем, кем вы являетесь на самом деле. Now you may not feel that that's who you are. Наверное, Particle of spiritual energy. может, вам сейчас не верится или не кажется, что вы являетесь этой искоркой духовного сознания, этой энергии. But there are reasons for that. Но на это есть свои причины. And we'll examine these reasons step by И step. мы обсудим эти причины одну за другой позже. First, let's consider the nature of the soul. The soul is a particle of consciousness. Давайте задумаемся о том, в чем заключается природа души. Душа – это частичка духовной энергии. One of the great dogmas, one of the great, how can we say, mythologies of today is that atoms, which individually have no consciousness, if you put them all together in a very complex shape called the brain, suddenly they all become aware of themselves. Одна из великих догм, один из великих мифов современности, что атомы, которые сами по себе не имеют сознания, если их объединить в такую сложную структуру, которая получается, например, мозгом, то вдруг она живет и обретет сознание. So as far as consciousness is concerned, we are living in the dark ages. И что касается понимания сознания, мы в темных веках живем. Because there is no theory of how consciousness comes is an emergent property of matter. There's no theory. But yet it's accepted and it's taught everywhere. Потому что на данный момент не существует четкой теории, доказательства того, как сознание является продуктом материи. Но несмотря на то, что нет никакого этой теории, все равно всех обучают этой идее. A blind man cannot see. Слепой человек не может видеть. But if you get 100,000 blind men and put them all together, Но если собрать then 100 тысяч слепцов, то тогда, наверное, что-то произойдет. so an atom is not conscious. Атом But if you put together lots of them, сознанием не обладает, но если собрать побольше атомов, то может там что-то произойдет. so the consciousness is not material. Сознание не является
материальным. Consciousness is spiritual element distinct from the material elements. Сознание — это духовный элемент, который полностью отличается от материального. Non-material. Нематериальный. Then, also, the Atma, the self, is beyond time. Также атма, истинное Я, находится вне влияния времени, It's timeless. но вечно. Now, that's a very incredible thought. Какая это такая удивительная мысль, We are timeless. что мы вечны. If we were part of time, we would not be able to experience its movements. Если мы были бы частью времени, то мы не могли бы воспринимать тогда, испытывать влияние времени, его движения. If two people are sitting together on an aeroplane, then they look at each other, they feel like they're not moving. Потому что если два человека, пассажира, сидят рядом друг с другом на самолете, они смотрят друг на друга, и они не чувствуют никакого движения, перемещения. But someone who's outside of the airplane, Но тот, кто находится снаружи этого самолета, он видит, как быстро мимо пролетает этот самолет, эти люди. So, because the self, the conscious soul, is situated outside of time, we experience its motion, passing. Именно потому, что душа, индивидуальное Я, находится за пределами времени, поэтому мы на самом деле испытываем на собственном опыте это движение времени. Everyone wants to live forever. Каждый хочет жить вечно. How can we have this desire? Откуда возникает такое желание? The author C.S. Lewis said, if I find within myself desires that cannot be fulfilled within this world, then the only logical conclusion is that I must be meant for another world. Писатель C.S. Льюис пишет, что если я в себе нахожу желания, которые как-то неисполнимы, неприменимы к этому миру, то для меня это меня наводит на мысль, что я не из этого мира. The soul has two unique shaktis or powers. The power to feel and the power to desire. У души есть две уникальные характеристики, такие отличительных черты. Способность чувствовать и также способность желать. You can make a robot. Вы можете построить робота, And you can program the robot to do anything. запрограммировать его на любые функции. But the robot will not think one day, I'm not satisfied here. Но роботу в один прекрасный день не I need придет something more. в голову идея, что мне чего-то не хватает в жизни, я хотел бы еще чего-то. Desires are the symptom of the spirit. Желание, это способность желать, это симптом того, что присутствует сознание, душа. So, the sages who have become realized in the spiritual science say that the soul is composed of three spiritual vrittis or functions called Sat, Chit and Ananda. Мастера духовной самореализации пришли к выводу, что душа состоит из трех энергий – сат, чит и ананды. Sat means timeless existence. Сат – это вечное существование. Chit means awareness. Чит – это осознание. And Ananda means joy. Ананда означает счастье. So, what is the function of the Atma? В чем заключается функция души? Everything has a nature, just like water. If you take a glass and you turn it upside down, it's the nature of the water being liquid to flow. Каждый объект обладает какой-то своей природными качествами. Например, природное качество воды – это быть в жидком состоянии, литься. So this nature in Sanskrit is called dharma. Вот это сама природа любой субстанции на санскрите называется дхарма. Sometimes dharma is translated as religion, but it doesn't really mean that. It's not the name of some kind of confession. Rather, dharma means the natural engagement of any particular substance. Иногда слово дхарма неверно переводят как религия, но дхарма это не какая-то догма, не какая-то конфессия, это просто естественная такая природа объекта. So the dharma of Atma is
loving service to the Supreme Atma. Природа души — это преданное любовное служение сверхдуше. Just as millions of particles, photons of light emanate from the sun, so all the Atmas, all the souls are emanated from the Supreme Atma. Подобно тому, как фотоны, крошечные частички, миллионы их исходят из Солнца, то миллионы индивидуальных душ исходят из сверхдуши. So the nature of the soul is the ecstatic love between itself and its source. Поэтому природа души — это экстатическая любовь, это взаимоотношение между собой и своим источником, сверхдушой. Now, as we mentioned in our introduction, every soul is searching for happiness. Как мы уже обсуждали в вступлении к этому классу, что каждая душа ищет счастье. So here arises a contradiction. И возникает тут противоречие. Because we already said that this Atma is made of Ananda, made of joy. Что мы уже сказали, что атма, душа, состоит из ананды, счастья. So how can that which is made of Ananda И как что-то, что уже состоит из ананды и счастья, be looking for Ananda or be bereft of Ananda? будет чувствовать недостаток счастья или будет пребывать в поисках счастья? This is the question. Тут заключается в этом вопрос. If a person is looking for happiness, that means they've already lost their own soul. Because the soul is made of Ananda. If you're looking for Ananda, you have lost yourself. Сам факт того, что человек пребывает в поисках счастья, уже указывает на тот факт того, что он потерял себя. So, how does that occur? What is that losing of the self? And how can the self be discovered? Как происходит вот эта утеря себя? И как разыскать себя снова? So here we are. According to the metaphysics of the Vedas and the yoga texts, the Atma is covered by two coverings, two bodies. Метафизические писания Вед объясняют, что у души, у атмы есть две оболочки. There are two material coverings. Материальных оболочки. So we're looking in detail at this. Сейчас подробно рассмотрим. The outer covering of the soul is quite obvious. That's what we can all perceive and see. Внешняя The physical body. оболочка души — это что-то знакомое нам всем, это физическое тело. So the physical body is composed of the elements of earth, water, И тело состоит из элементов воды, земли, огня, space, air is эфира, moving around. воздуха. So all the five elements there compose the physical body. Тело состоит из 5 элементов. Then there is the astral body, the subtle body. Но также существует оболочка, которая является тонким телом, астральное тело. It is composed of the mind, the intellect, and the ego. И эта оболочка состоит из ума, разума и эго. And herein lies one root difficulty, that even if a person can conceive of themselves as being not the physical form, but still they identify with the subtle body, composed of the subtle material elements of mind, intellect, and ego. И тут в этом стоит такая сложность, потому что даже если человек как-то убедит себя, что он не является этим физическим телом, он как-то превзойдет вот это отождествление, все равно ему будет трудно отказаться от этого отождествления себя с умом и более тонкими материальными факторами. The mind is the subtle material element, which is always accepting and rejecting. Ум — это тонкий материальный элемент, который всегда принимает и отвергает. As we're wandering around, I like this, I don't like that. Всю свою жизнь нам что-то нравится и что-то не нравится. Мы принимаем что-то и что-то отвергаем. But the choices that we make depend on the sanskars, deep impressions in the mind of previous experience. Но что диктует наш выбор обычно? Наш выбор диктует наши самскары предыдущих жизней, эти впечатления, собранные за предыдущие жизни. So we always make decisions based on
previous experiences, and there may be previous experiences even from previous lives that we don't remember. И обычно, когда мы совершаем какой-то выбор, принимаем решение, это обосновано на предыдущем опыте. И даже часто это опыт, который мы осознанно не помним, что-то из предыдущих жизней. So here, in the Vedic texts, the intellect is called buddhi. На санскритских писаниях разум называется будхи. Like Buddha, the intelligent. Как Будха, разумный. So buddhi is intellect. And this intellect is not the ability to solve complex mathematical problems. It's not that kind of intellect, IQ. Идет речь не о том разуме, который помогает нам разрешить какие-то сложные алгоритмы, какие-то проблемы, трудные задачи. But the intellect is that which discriminates between different psychological functions. А тут идет речь о разуме, который помогает нам различать между различными психологическими состояниями. For example, in your mind, there's a lot of things going on all the time. Наш ум всегда занят бурной деятельностью. And by buddhi, by the intellect, you compartmentalize each of your thoughts. А разум помогает нам так разложить всю эту деятельность ума на какие-то, разделить ее на категории. For example, you think when a thought comes in your mind, you identify this thought is a memory. Если у нас в уме появляется какая-то мысль, разум помогает нам определить, что эта мысль это воспоминание какое-то определенное. That's called smriti in Sanskrit. Смрити на санскрите. This thought is an imagination. А потом разум подсказывает нам когда-то что-то не воспоминание, а просто наше воображение. This perception is a direct experience. И какое-то другое умственное восприятие может быть каким-то непосредственным наблюдением, опытом того, что происходит в жизни. Last night I had a dream. И мы знаем, что прошлой ночью нам снился сон. And so you compartmentalize your experiences into memories, imagination, dreams, and valid perceptions. И вот именно разум помогает нам разделить всю эту деятельность ума на категории нашего воображения, снов, воспоминаний или непосредственного восприятия. So you do it naturally. Это происходит таким очень естественным образом, непроизвольно. It's only when we become very introspective we start to realize our own functioning. Мы не задумываемся об этом обычно, но только если мы задумаемся, тогда мы наблюдаем за своими мыслями. So if you fail to make a proper discrimination between a memory or imagination or a dream or a valid perception, now you are insane. Человек, которому не удается отличить воображение от действительности, от воспоминаний или от сна, такого человека обычно уже считают сумасшедшим, он и есть сумасшедший. So this buddhi is very important. The buddhi is that function which keeps us in what we call our empirical reality. Поэтому будхи это очень важная вещь, он помогает нам оставаться в рамках того, что мы называем обычно реальностью. We see that when we sleep at night, then the buddhi is not functioning very well. Можно заметить, что когда мы спим ночью, то разум не очень хорошо работает. Because when you dream, then you think it's real. Потому что когда нам снятся сны, мы уверены, что они настоящие, что это реальность. And even if in your dream you can fly, you think, wow, I can fly. И даже если мы летаем во сне, мы просто радостно замечаем, я полетел. You don't think, wait a minute, that's impossible. Мы не думаем, подождите, это невозможно. You know, this is really contradicting the laws of physics. Мы не думаем, это противоречит законам физики. And I couldn't fly yesterday. И вчера я летать не мог. But today I can. Как это я смог сегодня летать уже? And it's actually quite plausible, you think. Мы верим во сне, что да, действительно, я летаю. So we see that that means the consciousness is going down and the buddhi is not functioning clearly. Это указывает на то, что сознание входит на более глубокие уровни, и уже будхи, разум, не срабатывает на этих уровнях. So just as there are lower states
where we become bewildered and in illusion, there are also higher states. Аналогично тому, как существуют более низкие уровни, на которых мы введены в заблуждение, и мы находимся в иллюзии, также существуют более высокие уровни сознания, Relative to which our current level of experiences are as illusory as dreams. и относительно с этими высокими уровнями сознания наше теперешнее состояние сознания, оно настолько же иллюзорно, как и сны. So Atma, the self, is covered by mind, by Душа. intellect, and the next covering is called ego. И душа покрыта этими тонкими оболочками ума, разума, и третья вот эта оболочка — это эго. In Sanskrit, this ego is called ahankar. На санскрите слово эго называется аханкар. It doesn't carry the same meaning as the English word or Latin word ego. И в нем нет того же значения, которое присуще латинскому слову эго. Ego just means I. Эго обычно означает «я». So many people think in spiritual life we have to get rid of the sense of I-ness. И поэтому многие люди ошибочно думают, что в процессе духовной практики необходимо отбросить вот это свое «я». This is just another illusion. Но на самом деле это сама по себе идея является иллюзией. The sense of I-ness can remain, but not the identity of the I with the physical body or the subtle mind, intellect and ego. But the individuality of Atma is an eternal fact. Индивидуальность души — это вечная реальность. Индивидуальность всегда остается. Это просто нужно избавиться от отождествления себя с вот этими физическими оболочками души. Some persons debate that. But the Yoga Sutras of Patanjali and Bhagavad Gita and other Vedic texts are very emphatically state this point that each Atma is an individual person. Некоторые люди, придерживающиеся определенной философии, они спорят с этим фактом, но Веданта Сутра очень четко объясняет, что каждая душа является индивидом. Также Бхагавад-гита объясняет этот факт. If anyone would like to dispute that with me, and because they think that we're all one, если кто-то хочет оспорить это и поспорить со мной, доказать мне, что мы все одно единое целое, and I am you and you are me, что вы я, а я вы, then I will not quarrel with you. то я ссориться с вами спорить не буду. I'll completely accept your opinion if you leave your wallet, credit cards and car keys just right here. Я с вами соглашусь, Before you leave, если вы оставите свой because I am кошелек. you, so they are also mine. Я с вами спорить не буду, сразу соглашусь, вы просто оставьте свой кошелек, все кредитки, деньги, потому что если вы я, а я вы, то какая разница, с кем пойдет на мой кошелек? I'll be very convinced by Я your буду убежден demonstration of your theory. таким серьезным аргументом, если вы таким образом продемонстрируете свою теорию. So, now, what do we have here? Так, что у нас тут? Now we're talking about the subject of education. Сейчас мы обсуждаем тему образования, We're talking about the subject of knowledge. познания, образования. A real culture. Истинная культура, A genuine culture is that which takes our consciousness, instead of in this direction, towards the mind, ego and physical body, but in this direction, towards the soul. истинная культура — это та культура, в которой наше сознание притягивают по направлению к душе, а не к телесным оболочкам. The music, art, and all aspects of social life which bring our consciousness out and plant us firmly in the struggle for survival in a physical body, this is all the degradation. This is not education, but this is rather the degradation of consciousness. And the true culture or true social arrangement is that which calls everyone to become introspective and turn their consciousness towards discovering their spiritual identity. Социальная структура и такая разные виды искусства, музыки и разные виды искусства, которые притягивают наше сознание от
высших ценностей на более такие, на уровень потребителя, это не является истинной культурой. Истинная культура возвышает сознание и к чему-то, к самоосознанию и к чему-то возвышенному. So we cannot subscribe to the very popular idea today of cultural relativism that every culture is as good as every other culture. We have to examine it scientifically. Which way is the culture encouraging the consciousness of those who inhabit it? Поэтому кажется глупым просто придерживаться этой популярной теории культурной относительности, того, что каждая культура, она так же хороша, как все остальные. Потому что нужно рассмотреть каждую культуру и общественные структуры и судить по их индивидуальным факторам. So, we move on. Is it responding? No? Here we go. Yeah, yes. So, in the Vedanta Sutra, it's described that the Atma is a particle of spirit. Веданта Сутра объясняет, что атма, душа, является частичкой духа. And within the subtle body, there are 5 particles. They are the senses. The senses are actually atomic in nature. И в тонком теле присутствует 5 частичек, таких 5 атомов, которые являются тонкими проявлениями органов чувств. And the atoms of the senses are situated around the atomic conscious atma. И вот эти атомы чувств, они окружают атму. And then the consciousness of the soul is transmitted by the senses. And the senses, that is called vritti, the function of the senses is carried throughout the physical body by prana. И прана, дыхательный поток, он переносит сознание души по всему телу. И вот эти 5 атомов органов чувств, они притягивают как сознание души. In other words, just like if a person is in a submarine, they're underneath the water, but they have a periscope, so they can kind of look Например, когда around. если кто-то находится в подводной лодке, то человек использует перископ для того, чтобы наблюдать за происходящим So над поверхностью воды. even though Atma is here, the vritti, the function of the senses, is carried throughout the whole nervous system in the nadis, 72,000 pranic channels, which give us vision from here, hearing from here, taste from here, and make us feel that we are this. Несмотря на то, что сама душа, она крошечная частичка, но вот ее сознание разносится по всему телу с помощью вот этих дыхательных потоков по всему телу. И поэтому у нас появляется такое ощущение, что мы видим глазами, слышим ушами, чувствуем аромат носом, и что мы осознаем все тело, что мы в такой большой громоздкой машине находимся. And this is why in Ashtanga Yoga there is pranayama to regulate prana. И поэтому в практике аштанга-йоги предписывается практика дыхательных упражнений, пранаяма. And when prana is controlled, then the function of the senses can be withdrawn. И вот именно эта практика дыхательных упражнений помогает обрезать вот это притяжение атмы к телу через органы чувств. When the outreach of the senses throughout the physical body is withdrawn back into the region of the heart, then the next stage comes pratyahara, then dharana, concentration. После того, как мы отсекаем вот это внешнее как осознание, когда душа тянется наружу через органы чувств, и сознание направляется внутрь, то затем уже возможны следующие уровни медитации. When concentration becomes very deep, it turns into dhyan or meditation. Потом происходит пратяхара, потом, когда медитация становится глубже, тогда происходит уровень дьяны. So meditation is not an easy thing. Медитация это не что-то такое простое дело. Actual meditation occurs when the energy of your senses has become completely withdrawn from the identification with and activities of the physical body. Потому что настоящая медитация возможна лишь только тогда, когда мы отсекаем вот это внешнее восприятие материальной деятельности и полностью сознание направлено внутрь. And then the consciousness is turned inward into the stage of samadhi or trance. И тогда уже сознание может дойти до
очень глубокого уровня медитации, до самадхи, транса, in which one meditates upon the Paramatma, the Supreme Soul, who is also situated within the heart. и на этом уровне тогда уже возможна медитация на сверхдушу, которая также пребывает рядом с индивидуальной душой в районе сердца. So as long as the consciousness of Atma is going out into the physical body, now the soul is searching for Ananda joy where it just simply does not exist. И когда вот это происходит такое, и когда сознание души направлено всегда наружу, в материальную среду, то тогда душа всегда будет искать счастье, потому что она полностью потеряна. And the more a person tries to taste and experience the world in the quest for happiness, the more frustrated the person becomes. И в этих попытках обрести счастье человек будет вкушать все, что предоставляет нам материальная среда, но всегда будет испытывать полное разочарование. And the more consciousness, which is very light, becomes absorbed in matter, which is heavy and dead, then the more miserable that person is. И чем больше сознание погрязает в грубой материи, потому что сознание само по природе очень тонкое, чем больше оно погрязает в грубой материи, тем несчастнее человек будет становиться. Even without the practice of pranayama and asana and so on. Даже без практики пранаямы и асаны One can go directly to meditation on the Supreme Soul. человек может напрямую попасть совершать медитацию на сверхдушу. And that is essentially what the nature of kirtan. В этом заключается вот это секрет киртана. When we're chanting the spiritual songs, the consciousness is going directly to the Supreme Soul without being involved in the mechanical control of the body and prana. Что нет необходимости. It's just between Atma and Paramatma. Нет необходимости прибегать к каким-то механическим практикам такого контроля над телом и дыханием. Достаточно просто петь духовные песни, и тогда душа сразу, это позволяет душе контактировать со сверхдушой. So the physical practice of the yoga sadhana is for those who are basically identifying with the physical body and can't let go of it, to just let go of it step by step in tiny increments. И поэтому вот эта физическая практика йоги предназначена для тех, кто не может сразу так одним броском перестать отождествлять себя с телом. Эта практика позволяет им постепенно перестать отождествлять себя с телом. So now, having discussed the, if you like, the physiology of Ananda, now we'll discuss some practical philosophy. Сейчас мы обсудили так физиологию Ананды, и сейчас давайте обсудим практическое применение, принципы. Perhaps you know the main text of Indian philosophy is Bhagavad-gita. Вы знаете, что один из главных текстов ведических писаний Индии это Бхагавад-гита. So there, in chapter 17, there's a discussion of different types of happiness. И в 17 главе обсуждаются разные виды счастья. Now, if you were to categorize happiness, how would you categorize your happiness? Если бы вы решили разделить счастье на категории, какие категории вы бы составили? Счастье в работе. Work. Happiness in work. Happiness in work. Счастье в семье. In family. And in family. And Где еще? anything else? Health. Money. Okay. This is good. So what we have in Bhagavad Gita is a different kind of categorization that might not be the first one that comes into your mind. But you'll see the value of it. Бхагавад-гита знакомит нас с другими видами категории счастья. So, there, Sri Krishna describes to Arjuna a happiness which in the beginning is like a poison, but in the end turns to nectar. It's called happiness in the mode of goodness, sattva gun. Шри Кришна объясняет Арджуне, что вид счастья, который вначале кажется ядом, но позже становится подобен нектару, такой вид счастья является счастьем в энергии саттвы, благости. So, in the Vedic philosophy, all the things of the world are manifested
by essentially three energies: the energy of creation, rajas, maintenance or equilibrium, sattva, and tamas, destruction. С точки зрения ведической философии, все объекты этого мира являются продуктом влияния трех энергий. Раджаса — энергия страсти, творения, саттва — энергия поддержания и стабильности, и тамас — энергия разрушения. So these terms, sattva, equilibrium, rajas, passion or creativity, and tamas, destruction, they're now actually entered into the Oxford English Dictionary. They are now officially English words. You can check, is it in your Russian dictionary yet? Санскритских терминов раджас — страсть или творение, саттва — равновесие и тамас — разрушение, невежество. Эти три санскритских термина теперь стали официально английскими языками, их можно найти в Оксфордском словаре. И вы можете посмотреть в русском словаре. Потому что йога стала уже настолько популярна во всех странах мира, что So, the first type of happiness is that which is really difficult in the beginning. It's like a poison, but it turns into a very stable experience of joy. И вот эта первая категория счастья — это то счастье, которое вначале кажется очень неприятным, таким ядом, но со временем становится таким очень стабильным восприятием, очень-очень приятным, как нектар. It comes from the higher energy, mature energy of sattva. Вот это состояние счастья, оно порождено наивысшим уровнем материальной энергии, саттвой, благостью. Now, the happiness which is derived of the contact of our senses with the objects of the world. Но то счастье, которое возникает в процессе соприкосновения наших объектов чувств с объектами материальной среды, it appears to be like nectar in the beginning, but in the end it becomes poison. Такое счастье кажется нектаром в начале, но становится ядом. That is called happiness, which is rajasic. И вот это вид счастья, он раджасичный, из энергии страсти. So I think when I asked for the categories of happiness, every category that was mentioned would actually be in that category. И вот когда я спросил, какие категории вы бы придумали для счастья, мне кажется, все категории, которые были упомянуты, относятся именно к этой категории счастья. Because all the suggestions were how my senses contact the world, whether it's in work or play or money or whatever it is. Что все идеи были связаны с соприкосновением наших органов чувств с объектами мира, работой, там, наслаждение, деньгами, семьей и так далее. That happiness derived from contact of the senses with the object is all rajasic, and in the end becomes miserable. И вот этот вид счастья, он кажется таким замечательным на начальных этапах, но потом приводит к несчастьям и страданиям. Because all these things are temporary and destroyed at the time. Потому что материальное, все материальное является тленным и временным, и всегда будет разрушено со временем. And the happiness which is blind to self-realization, which arises from sleep, laziness and illusion, is said to be of the nature of ignorance, tamas. А вид счастья, который вообще ничего общего не имеет с самоосознанием и возникает в результате сна, лени и безделия, такой вид счастья является продуктом тамагоны. So no one mentioned that category. I just like to lie around and do Никто из nothing. присутствующих не говорил, That's my что он happiness. хочет, что его радость это хорошенько просто полежать и отдохнуть. So here we have three types of happiness. A happiness coming from sattva, the high energy of equilibrium, which is in the beginning difficult, but becomes very, very sweet in the end. И поэтому у нас возникают вот эти три категории. Первый вид счастья, который кажется очень трудным, таким не очень приятным, но позже становится сладким. The happiness that comes from tasting the external world, which is rajasic, it really feels good at first, but then becomes disgusting. И вот этот первый вид трудного счастья, это гуна благости. Затем приходит вид счастья на уровне раджаса, страсти, который очень кажется приятным в начале, но потом приводит к жутким страданиям. And then the tamasic, the joy that comes from being destructive and lazy. И тамасичное счастье, просто это радость бездельника. So, we want to look at these in more detail. In Gita, it is said, Yehi samstar shaja bhoga dukkha yona evate. That generally people think that the thrill they get from tasting or touching or experiencing something through their senses is a source of happiness.
But intelligent persons know that attachment to this type of happiness, rajasic happiness, is actually the cause of all suffering. Бхагавад-гита объясняет, что обычные люди ошибочно принимают это удовольствие, которое они получают в результате соприкосновения своих органов чувств с объектами чувств. Они ошибочно принимают это за радость. Но здравомыслящие люди понимают, что вот такое соприкосновение является причиной всех бед. Because the more the soul is addicted to the external sense objects, the more he's going out and away from his own nature. Что чем больше душа привязана к чувственному наслаждению, тем больше она отдаляется от своей истинной природы. And the intelligence slowly becomes contaminated by low and low energy until the person cannot think anymore. И постепенно разум истрачивает свою способность работать четко, и человек все больше и больше погружается в иллюзию. As a person lives the life of just sense gratification, as they get older, they gradually become mad. Потому что обычно люди, которые молодость и свои зрелые годы проводят в слишком чрезмерном чувственном наслаждении, к старости они становятся полностью уже какими-то безумными. It's not compulsory. You can remain alert and intelligent till your last moment. Не обязательно в старости быть каким-то уже выжившим из ума человеком, потому что люди, которые ведут здоровый образ жизни, они не утрачивают способность But very few today know the art of this. Но нужно учиться искусству жизни. So, what you want to look at here is this central line means equilibrium of mind. Вот сейчас давайте рассмотрим. Вот эта центральная линия по центру, это символизирует равновесие ума. This axis is time, and this is fluctuation from the point of equilibrium. По горизонтали идет ось времени, и вот эти извилины это как колебания. So, in Sattva-gun, the mind is quite peaceful and doesn't move so much. В саттва-гуне ум находится в равновесии и нет искажений. But in Rajagun, there is intense psychological movement. Но в раджа-гуне происходит интенсивные колебания ума. But in Tamas, there is very little activity, but completely out of equilibrium. Но в тамасе очень мало деятельности, но уже все равно вся сфера мышления находится очень далеко от уровня равновесия. So you can examine your own mind and see whether in the course of your day, when a difficulty comes, when a problem comes, when something goes wrong, do you stay very calm? Or do you swear? Or blame someone? Or become upset? How do you respond? You can tell by your response what kind of energy your consciousness is situated in. Вы можете поставить сами себе диагноз, проанализировать состояние своего ума, просто наблюдать за тем, как вы реагируете к разным жизненным ситуациям, если что-то непредвиденное, какие-то неприятности происходят, как вы реагируете, спокойно или вы начинаете ругаться, злиться, искать виноватых, и понять, в какой энергии находится ваш ум. If situations make you become angry, this is tamas, the lower energy. Если обстоятельства вынуждают вас гневаться, то это значит, что вы находитесь под влиянием энергии невежества. Or if a situation makes you frantic, running around doing so many things, Или this is rajas. обстоятельства вынуждают вас носиться как безумные, то это значит, что на вас влияет энергия раджаса, страсти. And if a person stays very calm and focused and solves the situation without any emotional fluctuation, this is sattva. Но если вы всегда стоите в уравновешенном состоянии, не теряя равновесия, то это значит, что вы главным образом находитесь под влиянием энергии благости, саттвы. Is that clear? Just Это всем понятно. record that in your heart. We're going to change the axis a little now. Сейчас мы немножко оси поменяем. Let's just have a look at that one more time. Yeah. Sattva is more or less in equilibrium. Rajas becomes more and more and more. Mood swings.
and tamas, Под low energy. влиянием энергии благости очень мало колебаний. Обычный человек в равновесии. Раджас вызывает эти колебания, смену настроений. А тамас уже просто такая низкая энергия, такая склонностью к разрушению. Now we're changing the axis a little. Instead of having the fluctuation from equilibrium, what we have here is a feeling of contentedness this side, and the feeling of distress or discontent that side. Сейчас мы поменяем вот эти оси, это будет в центре у нас ось состояния стабильности, удовлетворения. So we're going to show a graph showing the degrees of experience of happiness and distress in sattva, rajas and tamas. Сейчас вот у нас 3 уровня тамаса, раджаса и саттвы, и колебания, вот эти графовые, мы покажем вот эти колебания. What will it look like? What will it look like? Как это будет выглядеть? Okay, here it comes. Are you ready? Сейчас мы увидим. Вы готовы? So in sattva, there's essentially just slightly varying degrees of happiness. На уровне саттвы. But when rajas comes, there's a fluctuation. Sometimes I'm happy, sometimes I feel down, sometimes I feel up, В саттве sometimes I мало feel down. колебаний. Человек по большей части считает себя, он удовлетворен всем. Но в раджасе уже возникают сильные колебания. Иногда человек очень счастлив, иногда он грустный. And in tamas, always person feels miserable. А человек под влиянием тамаса всегда чувствует какую-то себя несчастным. So in sattva, a person feels the content, even in the midst of all types of problems. Человек, который находится в саттве, в энергии благости, он всегда чувствует спокойствие и удовлетворение, даже если ему приходится сталкиваться с такими неприятными обстоятельствами. Because there's a clear vision. Потому что он обладает четким восприятием, I am a soul. мировоззрением. Он понимает, что он душа, And we are all souls. и что мы все души. No one to envy or fight with. Поэтому некому завидовать, не с кем тут бороться. If some problem comes to me, this is not your fault. This is my karma. Такой человек понимает, что если в его жизни возникли проблемы, он не будет искать виноватых, он принимает все происходящее как собственную карму. Outwardly it may seem that you are making a problem for me, but no, you are delivering, only being instrumental to deliver the karma I have made for myself by previous activities. So you are not my enemy. I am friends with everyone. This is the mentality in sattva. И такой человек не видит врагов в других. Даже если кто-то ему причиняет боль или какие-то страдания, он принимает все как результат собственной прошлой кармической деятельности и никого не винит. But in rajas, there's a forgetfulness of the self. Но человек, который находится под влиянием энергии страсти, он забывает о том, кто он. And it becomes, I am this physical body. И начинает отождествлять себя с телом. And you are this physical body. И других тоже с их телами. And I am competing with you over a limited amount of И resources. начинает конкурировать с людьми за ограниченные ресурсы. And so, sometimes, if I am successful, then I feel happiness. And if you are successful, then I feel sadness. And so the mind is moving from one day feeling good, one day feeling bad. And like this, all the time. И такой человек испытывает счастье, когда он добивается успеха в жизни, и расстраивается, когда другие достигают успеха. И поэтому в жизни его так много перепадов. Он счастлив, то он несчастлив. Woo! It's Saturday night! Вот. Суббота, вечер. Oh no, it's Monday morning. О, опять понедельник. It's Saturday night again. Суббота, It's Monday вечер, morning. понедельник. Like this. And so the mind is Такие перепады. feeling good and feeling bad. То ему хорошо, то плохо. The problem with the happiness in rajas is the more one tries to experience the rajasic type of happiness through sense gratification, the deeper the depression becomes. Чем опасна вот эта радость в раджасе? Чем больше человек наслаждается, чем больше он перебирает в чувственном наслаждении, тем глубже он потом погрузится в тамас. So the very nature of rajas is, as there's more struggle to enjoy, the actual power to enjoy diminishes and the suffering increases and eventually becomes tamas. И поэтому чем больше человек старается наслаждаться,
тем больше понижается его способность испытывать удовлетворение счастья, и тем глубже он постепенно будет погружаться в невежество, в энергию тамаса. So, those who do Bhakti-yoga, Те, кто практикует бхакти-йогу, the yoga of devotion expressed through our types of kirtan meditation as we have done at the beginning of our йогу sangha. преданности, которая выражается через такие музыкальную медитацию, которую мы провели в начале программы. Their consciousness can come to the state of Shuddha Sattva. И сознание этих людей может достичь уровня Шудда Саттвы. It is Shuddha Sattva means pure existence, which is beyond the mature energy. Шудда Саттва — это такой уровень чистого существования, который находится за пределами материальных энергий. So, let's see. By adopting a particular lifestyle, you can go up from tamas to rajas up to sattva. Можно, подобрав правильный образ жизни, человек может постепенно выйти из низких уровней существования, из тамаса, пройти уровень раджаса и достичь саттвы, благости. One of the powerful influences on our consciousness is food. Еда является одним из главных факторов, который влияет на наше сознание. What we put in our body affects the way that we feel. Потому что то, что мы вкладываем в себя, в тело, будет влиять на то, как мы мыслим. Who had a coffee today? Кто сегодня кофейку выпил? Someone have coffee today? Кто-нибудь выпил кофейку? Why? Did you feel good afterwards? Так же хорошо после кофейки. But then you have a crash after. Но что происходит потом? Вначале хорошо, но потом происходит такое полное падение сознания. So coffee is rajasic. И кофе по природе является раджасичным продуктом. In America they call coffee personality makeover. В Америке кофе называют как personality makeover. No word. Means your personality was down. You drank coffee and переодеть all of a свое sudden you became настроение. a very interesting person. Как макияж для настроения, что совсем новый человек после чашечки кофе. So let's see, food which is tamasic, for example, meat. Например, продукт, который находится в энергии тамаса, невежества, это мясо. The food which has been produced by killing another creature has tamasic energy. When you ingest this, it will bring your consciousness down. Мясо — это продукт насилия, это продукт, произведенный в процессе убийства живого существа. Поэтому, когда человек кушает мясо, то это непременно приведет к падению сознания. And especially anger will come, frustration. И непременно будет возникать такая фрустрация, гнев. Rajasic food like coffee, Такая еда, different types of stimulants, rajasic. как кофе и всякие стимулирующие вещества, они влияют. Very hot and spicy. Такое острое, что-нибудь перченое, остренькое. And especially have to take something very hot and then have ice cold something. Человек любит поесть что-то такое остренькое, а потом запить каким-то ледяным напитком. Oh, now I'm really enjoying. Человеку кажется, что он действительно хорошо живет. So it will make a rajas. Это Leads to many desires and attachments. Такая пища будет вызывать в человеке много желаний, и пристрастий, и привязанностей. Sattvic food, like vegetables, milk, fruit, nuts. Саттвическая пища — это Anything prepared from these ingredients. фрукты, овощи, орехи, молочные продукты. So by changes in lifestyle, we can come to a higher energy. Поэтому, если мы изменим стиль жизни, то мы можем возвыситься, достичь более высоких энергий. But we really want to come to Shuddha Sattva, to transcend the mature energy entirely, because the soul is of that nature. Наша истинная цель — это вообще выйти из-за влияния материальных энергий, достичь Шудда Саттвы, потому что это природа души. Okay, so now we've been discussing the philosophy of happiness connected with the physical energy of this world, according to the Vedas, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, and so on. Итак, мы с вами сейчас обсуждали вот эту философию радости с точки зрения Бхагавад-гиты и ведических писаний. And essentially, not only Gita, but even all the other religious texts of the world, the Bible and so on, they're all telling that the person who lives a life of moderation
and self-restraint finds happiness. И не только Бхагавад-гита, но все религиозные, духовные писания всех традиций мира, они говорят об одном и том же, что умеренный образ жизни человека, который умеет ограничивать свои чувства, то он будет жить праведно. And lust, anger, greed, all these things, they make one become miserable. Все писания согласны о том, что вожделение, гнев приводят к страданиям. So you can see in all the spiritual and religious traditions of the world, the essential morality and ethics is practically the same. Поэтому вот эти идеи морали, этики, они одинаковы во всех духовных традициях мира. But that morality of self-restraint and purity of life, which is difficult in the beginning but turns into nectar in the end, is becoming less and less popular. Но вот этот принцип умеренности, вот этого образа жизни, который вначале кажется трудным, но потом приводит к истинному счастью, вот эта идея уже стала совсем непопулярной. As society moves further and further away from the wisdom of their ancestors, from the wisdom of their forefathers, more and more hedonism is promoted as the path to happiness. Вот это общество быстрым темпом отдаляется от традиций предков, от мудрости, от древней мудрости, и теперь доминирует такая идея гедонизма. But actually, those who are telling you that hedonism is the path to happiness are trying to sell you something. Но те, кто говорят вам, что путь к счастью это гедонизм, это наслаждение, всяческое наслаждение, поймите, что эти люди пытаются вам просто что-то продать. It's a business plan. Это бизнес-план. Because the more one engages in the sense gratification, addiction comes, and the intelligence is lost, and you then become like puppets. Потому что чем больше вы будете чувственно наслаждаться, тем больше у вас появится пристрастий, и ваш разум ослабеет, и вы просто станете марионеткой потребителя. Now, someone might say, well, what you're saying about the Bhagavad-gita, or the Bible, or anything, this is your opinion. И кто-то может сказать, вот то, что вы говорите нам из Бхагавад-гиты, из ведических писаний, это просто ваше мнение. But in my opinion, I can find happiness from hedonism, Это sense gratification. ваше мнение, но я считаю, вот для меня вот наслаждение, это наслаждение, я найду счастье. The ethics, morality, this is all relevant, Потому что relative. вот эти принципы этики и моральности, это все относительно. Especially today in the current predominating culture is secular humanism, where everyone should be allowed to do anything they want as long as it doesn't harm anyone. Потому что сейчас в современном обществе стало популярны такие идеи такого мирского гуманитарного подхода, что дайте каждому заниматься чем он хочет и делайте что хотите, чтобы всем было хорошо. But this does not bring about happiness or realization of the soul. Но это ни к самопознанию души не приведет и никакой радости тоже не принесет вот этот подход. What I want to show now is not a theory from any text like the Bhagavad-gita or any moral system or ethical system, but rather I want to show the very hard scientific facts which support the model of happiness propounded by all the religious traditions of the world. И то, чем я хочу сейчас с вами поделиться, это не теория Вед, Бхагавад-гиты, а это научные доказательства вот этой модели счастья, которые описаны в таких философских традициях, писаниях мира. In this field of knowledge, so much progress has been made, discoveries have been made, which were not available to the world before the last century. Вот в этой научной сфере за последнее время было сделано так много открытий, и вот эта информация была неизвестна раньше, не было этих фактов. So to do this, we have to go and look at the brain. Сейчас давайте отправимся и посмотрим на мозг. Do you have any brain surgeons here? У вас есть No? Okay. хирурги мозга, неврологи? Then we'll start with Neurology 101. Сейчас мы начнем с начального курса по неврологии. So, the major chemical pathway of the reward system in the brain
involves the mesolimbic and mesocortical pathway. Okay. There's a part of your brain called the reward system where activity takes place when you're feeling happiness. Вот в вашем мозге есть такой участок мозга, который называется центр наслаждения. And so, this reward system is essentially a pathway that goes from the ventral tegmental area to the nucleus accumbens. Это путь в мозге, такой участок мозга, который ведет от вентрально-тегментального участка к чему-то там вперед мозга. Nucleus accumbens. Ядерному чему-то. So, just in case you're not familiar, maybe there's someone in the room not familiar with these terms. Может, кто-то не знаком с этими терминами. So we can have a look. Но мы сейчас посмотрим. Here we are. Here's the brain. Now this is the reward system here. Вот этот центр наслаждений. So the reward system essentially goes from, it's called the mesolimbic pathway, and it goes from the ventral tegmental to the nucleus accumbens. Вот этот участок, этот центр наслаждения, он так расположен между этими участками. Here we have our friends. This is our friend's brain. Это мозг нашего друга. And so it's Friday and сегодня сейчас пятница у него. There we are. He just got paid. Woo! Получил зарплату. Very happy. He's got a lot of electrical activity going on there in the brain. Много электрической деятельности происходит в этом участке мозга. Указывает на то, что он счастлив. So then, on his way home from work, he went and по пути домой bought himself a BMW car. Он зашел и купил себе BMW. Он просто счастлив. Oh, and a bottle of Jack Daniels. И бутылку Jack Daniels. Еще лучше. And then he drove to meet his girlfriend. Потом своей девушке поехал. There we go. That was over very quickly. Быстро завершилось. So, this is essentially what happens when a person is enjoying the external world through their senses. Then this reward system, there's a flow of electrical activity. И когда человек чем-то наслаждается, происходит вот такой поток нуклеинов. There's a flow of electrical activity. Поток электрической деятельности в этом участке мозга. Now what we want to do is we want to go inside this pathway. Мы хотим поближе рассмотреть вот этот центр наслаждений. So now I want to introduce an idea to you called neuroplasticity. Я хочу познакомить вас с идеей, которая называется neuroпластика. So, it means the ability of a human brain to actually change as a result of experience. Это способность человеческого мозга перестроиться, измениться в результате какого-то опыта. In other words, the experiences that you have can actually physically change your brain. И вот это идея того, что какой-то жизненный опыт, что-то, что происходит в вашей жизни, может физически изменить ваш мозг, структуру мозга. Because the brain can be changed, it's called neuroplasticity, or the brain is like Neuroпластика, что мозг поддается манипуляции. And it's also called cortical remapping. И также это может называться изменение кортикальной карты. Because there are many channels of neurons in the brain, and all these channels can be rearranged. Потому что все каналы нейронов в мозге, их можно изменить. Okay. So now, the brain consists of nerve cells called neurons. И мозг состоит из нервных клеток, которые называются нейроны. And these neurons are interconnected. И они все взаимосвязаны. So, when you learn something, what happens when you learn something? Что происходит, когда вы изучаете какую-то новую информацию, что-то новое? When you learn something, either the strength of the connections increases, or new connections are made. Изучение, оно или укрепляет уже существующие связи,
структуры нейронов, или они создают новые. So every time you try to learn something, you're actually making new connections in your brain or strengthening the ones that already exist. Поэтому каждый раз, когда вы учите что-то новое, то вы укрепляете уже существующие структуры нейронов в мозге или создаете новые. This is very important because in the old system of education, children had to learn things. Это очень важно, потому что в старой системе образования детям постоянно приходилось что-то учить. They had to learn how to do mathematics in their head. They had to learn how to... Yeah. Дети учились, как решать математические задачи в уме. They had to memorize dates and facts and Запоминали figures. таблицы умножения, разные даты исторические. But that's become old-fashioned now. Но это уже считается таким что-то старомодным, пережитком прошлого. Now you don't even have to learn how to spell correctly. You just use a computer and use the spell checker. Сейчас уже не нужно даже учиться грамотно писать, потому что компьютер все подправит. Because learning how to spell and learning how to do maths in your head, this is all useless because we have calculators now. Потому что все считают, а зачем это учить? У нас калькуляторы есть теперь. No, this is not useless. Every time you do the functions by your own mind, you are building up the power of the brain. Это полная глупость, потому что это не является бесполезной информацией, потому что каждый раз, когда вы решаете какие-то задачи или изучаете что-то, то вы укрепляете свой мозг. So now among young people, bodybuilding has become very popular, but brain building, forget it. Теперь бодибилдинг стал очень популярным, но вот это укрепление мозга уже не пользуется большой популярностью среди молодежи. And so we see massive epidemic of ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. И сейчас мы все стали свидетелями эпидемии вот это неспособности фокусироваться. What's it called in Russian? Как ADHD. по-русски называется вот это? Attention deficit disorder. Any doctors? Доктора у нас есть тут? What is it in Russian? Дефицит внимания. Рассеянное внимание. Рассеянное сознание, что-то. Какая-то там гипербирать. So plasticity refers to learning by making new connections. И поэтому вот эта теория пластичности относится к изучению информации, которая создает новые клетки или добавляет. Now, during the 20th century, people thought that the lower brain, after childhood, your lower brain doesn't change. Only the upper part that deals with memory can change after childhood. Во время 20 века ученые считали, что нижний участок мозга уже совсем не меняется после детства, что только верхние участки мозга могут развиваться и меняться уже в период. But recent discoveries have shown that all areas of the brain remain plastic even after childhood. Но совсем недавно ученые уже сделали открытие, что все участки мозга, все части мозга могут меняться даже в взрослом возрасте. So, according to the theory of neuroplasticity, experience can actually change the brain's physical structure and functional organization from top to bottom completely. И вот эта теория нейропластики, она объясняет, что можно полностью изменить структуру мозга, любую часть мозга в процессе какого-то жизненного опыта. This is why in our spiritual life there is something called sadhana. И поэтому в духовной жизни существует идея, концепция садханы, A daily practice. повседневной практики From духовной. early in the morning, from 5 o'clock in the morning, С раннего утра, в 5 часов утра, meditation, медитация, study, изучение, recitation of mantras, изучение мантр, so, повторение and мантр. various rituals. And by doing this every day, the entire structure of the brain becomes changed, grows stronger and flourishes, and becomes illuminated. И ежедневная такая практика помогает полностью поменять структуру мозга, укрепить и как просветлить мозг. And conversely, those who have no spiritual sadhana or daily practice, they become attracted to external things. And the more they try to experience different types of media, stimulus and so on,
the ability to concentrate goes down and down and down. И человек, который занимается ежедневной духовной практикой, он усиливает свою способность к концентрации. И наоборот, люди, которые не имеют никакую духовную практику, они полностью становятся как жертвами всех каналов там, телевидения, радио, бомбардировки информации, и их способность сосредоточиться становится все слабее и слабее изо дня в день. So the ethical and moral life and the spiritual practice increases all of our abilities, whereas just the meaningless life of a sense gratification actually impairs the ability to think and make decisions. Поэтому такой правильный, добропорядочный образ жизни, придерживание моральности помогает как укрепить мозг и усилить концентрацию, а такой какой-то образ жизни чувственного наслаждения, наоборот, нарушает нашу способность концентрироваться и мыслить четко. Давайте увидим на практике, как это работает. Here we are. We're going now inside the reward system. Сейчас мы зайдем внутрь этого центра Here's the reward system that we showed you before, and we're going to go now inside this reward system. Сейчас мы войдем внутрь этого центра наслаждения. So, the reward system has the networks, and the electrochemical activity is sent through neurons. This is a neuron here. Вот это нейрон перед нами, и мы видим, как поток электрической деятельности проходит. The gap in the neuron is called a synapse. И между этими нейронами находится синапс. So you have the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron. Пресинаптический и постсинаптический нейрон. So what happens is, from the presynaptic side, the neurotransmitters, chemicals are released, and they're caught on the other side, and in this way the charge is С этой passed through the стороны brain. выходят химические вещества, трансмиттеры, и та сторона нейронов вбирает их в себя. So, let me see, I'll just show that one again. Сейчас еще раз посмотрим. So just watch that again. The electrical activity in the reward system is carried from the neurons, one side of the synaptic cleft to the other by the release of neurotransmitters. Нейротрансмиттеры Let's watch that. выходят с одной стороны, они входят в другую сторону. So, the more neurotransmitters there are, then the more electrical activity, the more happiness a person feels. И чем больше нейротрансмиттеров проходит через эти клетки, тем больше удовлетворения чувствует человек, чем больше радости. Now, watch what happens. Now, this person is going to smoke a cigarette. Сейчас посмотрите, человек затянется сигаретой сейчас. So, actually, this principle, it doesn't matter whether it's smoking a cigarette or engaging in sex life or taking heroin, or even now they've found just uploading things to internet. That all cause a flood, a rush of neurotransmitters in the reward И system. важно понять, что этот принцип действует одинаково, что с никотином, что с кофеином, что с наркотиками, с сексом, даже интернетом. Если вы выкладываете какую-то информацию или активно работаете на интернете, это вызывает такой прилив нейротрансмиттеров. Essentially what happens is, this we can see now. Что происходит? Следующее. This is some, there you see, the neurotransmitters are released. On the other side, they're caught by receptors. Видите, And then the charge passes through. выходят, и с другой стороны принимает рецепторы, вбирает в себя. Now, in this particular case, this is nicotine. It could be the heroin or anything.
some of the receptors on this side are blocked. Вот сейчас появляются молекулы, может, никотина, героина, чего угодно. И они блокируют тут же рецепторы. And then the synapse becomes flooded with И neurotransmitters. заполняет вот это пространство между этими нейронами, вот этими нейротрансмиттерами. So essentially, any type of intoxication or very, what would be called immoral activities, И любой вид интоксикации или деятельности, которая считается аморальной, they generally immediately feel very good и тут же because they человек cause a flood of neurotransmitters in the synaptic cleft. приводит такой вид деятельности к мгновенному кайфу, потому что вот это заполняет это пространство этими нейротрансмиттерами, и человеку сразу быстро хорошо. And that's why it's said in the Bhagavad Gita that the happiness which feels really good right at the beginning, И поэтому Бхагавад-гита и говорит, тот вид радости, который вызывает такой it's called мгновенный rajasic. It прилив comes from the contact of senses with their objects. удовлетворения, это раджасичный вид радости, потому что это возникает в процессе соприкосновения объектов чувств и органов чувств и объектов чувств. But now the question comes, but why does it, if that feels so good, why does it turn into the poison in the end? Возникает вопрос, почему если вначале так хорошо, потом почему будет плохо позже? Why does the person become more and more miserable? Почему человек тогда становится более и более несчастным? And the reason is that the human brain has its own balancing mechanism. Потому что у человеческого мозга есть саморегулирующий механизм. And when the synapse becomes flooded with neurotransmitters, Когда синапс постоянно так переполняется нейротрансмиттерами, the brain has a mechanism by which it tries to stabilize itself. мозг тут же пытается стабилизировать себя. And essentially that mechanism is that the receptors on this И side, вот этот механизм заключается в следующем, что эти рецепторы, расположенные с этой стороны нейрона, принимающей стороны, because of overstimulation, из-за того, что этого пересыщения, стимуляции, they disappear into the neuron. рецепторы начинают уходить внутрь So the theory нейрона. is the more neurotransmitters you have, then the more happiness you'll feel. Поэтому человек думает, чем больше вот это будет прилив нейротрансмиттеров, тем лучше мне будет. But the truth of the matter is, if there are not receptors on this side to catch and transfer the current, then it doesn't matter how many neurotransmitters are there. If there are not receptors on this side, you won't feel anything. Но это не так, потому что необходимы эти рецепторы, которые будут принимать нейротрансмиттеры и отсылать их обратно, вот, чтобы создавать это электронное движение. А если этих рецепторов не будет, то сколько бы вы ни заполняли это синапс нейротрансмиттерами, лучше от этого не станет. So we want to show this graphically. Сейчас мы увидим это. And it's extremely dramatic. Это драматично. Here we are. Let's look again. Еще раз So here посмотрим. we are, this person is smoking his cigarette, Вон белые молекулы the nicotine никотина. is blocking the Никотин receptors on this начинает side, блокировать рецепторы. and the synaptic cleft is becoming filled with И neurotransmitters. синаптический вот этот клетка переполняется нейротрансмиттерами. They're being caught by receptors here, but now watch. Рецепторы The receptors are disappearing one by one. постепенно они отмирают, они уходят внутрь. And in this way, gradually the receptors are all И disappearing. постепенно все рецепторы And so that исчезают. channel can no longer carry the current. И вот этот канал уже не может передавать этот процесс. In other words, the attempt to enjoy has just caused the person's level of happiness to go down. И мораль этой истории, что вот эта попытка насытиться чувственным наслаждением сейчас и испытать радость привело к обратному. Теперь человек не может испытывать никакую радость. Everyone has a particular level of flow of neurotransmitters in the reward system. У каждого человека в этом центре наслаждения есть определенный уровень Which is their natural level of happiness. У каждого есть такой свой средний уровень состояния счастья. So it's found that some people are kind of always jolly and some people are always miserable. Because they have their base level, which is flowing on a regular, in ordinary times. Более повышенный уровень счастья, и такие люди вечно, они полны оптимизма, они жизнерадостные, счастливы. А есть люди, которые вечно какие-то в унынии находятся. So if someone tries to lift their level of happiness by any physical means, they become uplifted.
but then this balancing mechanism makes them go down to lower than they were before. И когда человек искусственным образом совершает попытки вот так физически повысить свое настроение с какими-то стимулирующими веществами, то это приводит к такому быстрому улучшению состояния, но потом к падению вниз, даже ниже их обычного уровня радости. But scientific studies have shown by the tests on monks that after many years of practice of meditation and self-restraint, their flow of dopamine and their receptors and everything is going up and up and up and up. Ученые также without any outer stimulation. Исследования они изучали в течение долгих лет, они проводили исследования с буддийскими монахами и заметили, что постепенно, из года в год их уровень радости становится выше и выше, повышается. So now, coming back to our friend here, who's trying to taste the world and enjoy more, now he's just closed down one of his neurons. Итак, мы сейчас вернемся к нашему другу, который пытается вкусить сладость жизни, понаслаждаться, и сейчас все дело закончилось тем, что он как-то забил вот эти рецепторы одного нейрона. And because that's closed down now, if he wants to feel happiness again, he can smoke again, he can drink again, he can do whatever he likes, but he has to do more than ever before, because he's closed down some of his receptors. И сейчас ему придется, если он хочет опять испытать какую-то радость, ему придется там, если этого добивается курением или там питьем, то ему придется сейчас покурить еще больше, выпить еще больше, чтобы испытать вот этот предыдущий кайф. Потому что много рецепторов уже мертвые. When he increases his dose of whatever he's taking, then that closes down more receptors. Но проблема заключается в следующем: чем больше он будет увеличивать дозу, тем больше этим он отрубит еще дополнительные рецепторы. And this leads to a psychological cycle. И это просто приведет к такому циклу. So here we are. That cycle is first tolerance. Вначале возникает это терпение. Whatever was making you feel good, now you need more, because your tolerance to it is going up and up. Привычка, что когда уже к определенному уровню наркотика или какого-то стимулирующего средства, человек уже как привыкание у него возникает. And then, when that experience is over, it leads to withdrawal, because you have less receptors now. Your basic level of happiness has already moved down. Потом начинается ломка, потому что так как начинают отмирать рецепторы, то тогда уже прошлой дозы недостаточно. Человеку необходимо еще больше, чтобы почувствовать даже предыдущее состояние радости. And so, because now the person feels miserable, then they experience their dependence. They have to again turn back to whatever that activity is to stimulate themselves. И возникает эта привычка, пристрастие, потому что человек снова и снова пытается испытать эту радость, это удовлетворение. So, in Gita, there Sri Krishna described a person who is not disturbed in happiness and distress is steady in all situations, is eligible for liberation from this world. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что человек, который не выходит из равновесия, ни в состоянии радости, ни в состоянии горя, он является кандидатом для освобождения. Он обладает квалификацией для освобождения. In other words, the tragedy of human life is this search for the material pleasure, which leads to distress, and then again looking for pleasure and distress. This is the tragedy of human life. Трагедия человеческой жизни заключается в этом постоянном поиске счастья, и в поиске счастья в материальной среде, которая приводит всегда к страданию, и потом повторной попытки найти счастье, и вот такому циклу. To rise up to the spiritual platform, one has to be completely callous to the feelings of happiness and distress within one's own mind, and stay on a platform of equilibrium, while engaging in the dharma of the soul
devotion to the Supreme Lord. И для того, чтобы возвыситься над материальным и достичь духовного уровня, человеку необходимо просто перестать быть чувствительным к счастью и к страданию. So, I want to just conclude now with what this means practically for us as human beings and as a society. Сейчас я хочу просто обсудить, как это относится к нам, как индивидам и обществу, вот эти принципы, So, практическое применение. there are different social paradigms which inform our decisions about government, about law, education, art, and so on. Существуют социальные парадигмы, которые влияют на правительство, на законодательство, на сферу образования, сферу искусства и так далее. So the paradigm which is prevalent in the world today is, of course, the financial model. И финансовая модель – это социальная парадигма, которая сейчас доминирует в мире. The financial model means that economic prosperity will lead us to happiness. И которая, вот эта идея диктует того, что экономическое развитие приведет к счастью. So the law is there to protect Поэтому wealth. законодательство защищает богатство. Mainly education is people are learning just how to make money. Образование обучает всех тому, как заработать деньги. And the arts, now it became popular arts, whichever sells the most, now is the best А art. в искусстве доминирует Whatever то, sells the most for the best money. что лучше всего продается, то считается лучшим искусством сейчас. Поп-искусство. So, this is the financial model, but it does not lead to happiness. Ну, вот это сейчас популярная модель, но к радости она не приводит. Why? Because for the financial model of art and education and everything, to be successful, it depends on artificially inflaming everyone's desires of all the consumers. Потому что, но эта модель к радости никакой не приведет, потому что эта сама модель зависит от искусственного разжигания вот, желаний, страстей людей к потребительству. I have to create in you desires for things that you don't need Потому что through advertising. что эти люди, они создают искусственное желание в вас, чему-то, что вам совсем не нужно, с помощью рекламы. Otherwise my financial business, my model will not be successful. Эта модель успешна лишь только когда можно создавать потребителей. So when there's an environment where all art and advertising is used to inflame and increase people's desires, then you just have a population of miserable addicts. Everyone is addicted to so many things, they're miserable and their power to think is impaired. Поэтому общество, такая социальная среда, в которой аппетиты потребительства разжигаются в людях с помощью рекламы, с помощью кино, песен, искусства и так далее, и с помощью образования, то это просто общество каких-то жалких наркоманов или чего-то, жалких идиотов, потребителей. And this is the tragic state of society today. Это трагическое такое состояние современного общества. So the Vedic model Ведическая модель существования is that all the art and culture, everything which brings sattva gun, this leads to a genuine peacefulness and happiness. В основе ведической модели существования находится принцип того, что равновесие, вот эта энергия благости приводит к счастью. And the economic success becomes a byproduct of the dharmic life. А экономическое развитие будет побочным эффектом такой благостной жизни. Because all the lifestyle of sattva gun creates what is essentially good karmas. So everything becomes successful. Такой образ And the жизни, rajasic lifestyle makes bad karma, so everything потому что fails. сатвичный благостный образ жизни сам по себе создает хорошую карму, поэтому будет приводить к развитию всего. А раджасичный и тамасичный будет приводить к разрушению. So, in the Vedic model of society, there's not a democracy. Но в ведической социальной модели нет места демократии. Because if you have
1,000 people and 900 of them are all alcoholics. Потому что если у вас 1000 человек и 900 из них алкоголики, then how will you come to the best choice how society то should go как вы on? можете прийти к правильному, к наилучшему решению о том, как развиваться обществу? What is happiness? What is the nature of the human being? How society can be uplifted and benefited? This is understood only by very few. То, что вот это искусство и наука возвышения личности и процветания общества, эта наука известна лишь немногим. The arrangement of all the concepts of religion and politics, everything, these are very fine sciences. Потому что это все наука, вот это религиозные устои и общественная структура, это все является наукой. So when you have some pain in your heart, Когда у вас болит physical pain, сердце, что начинает колоть сердце, then what do? что вы тогда делаете? Then you go to the doctor, heart specialist, who went to college for 20 years and studied the... Вы идете к кардиологу, который проучился много лет, получил образование, и у него много лет опыта и практики. Or would you rather go out into the street and see all the people standing waiting for the metro and ask them, what should I do? Или вы просто подойдете к Let's станции, have a vote, what medicine I should take. или вы идете к станции метро и просите толпу там проголосовать за то, какое лекарство вам принять лучше. What is the use of taking the vote of the opinion of millions of people who don't know anything about the subjects you're asking the question of? Какой толк в голосовании получении большинства голосов людей, которые понятия не имеют о том, что вам нужно. So, in the Vedic society, those are Brahmin. Поэтому в ведическом обществе те, кто являются брахманами, The Brahmins is those whose full-time occupation is meditation, study of the Vedas, and the extreme practice of self-restraint, self-control. те люди, которые ведут полностью чистый образ жизни, и вся их жизнь посвящена медитации, самореализации и духовному росту. Who have elevated their consciousness. Уже те личности, которые возвысили свое сознание, They give guidance how the society can be structured, that everyone, on whatever level they are, can gently be raised to a higher level of consciousness and happiness. то такие люди могут дать отдельный совет по тому, как возвысить сознание индивидов и общества в целом. So the Brahmins, they are considered to be the head of society. Поэтому брахманов считают головой общества. So it's always good when you make decisions to make them with your head. Обычно лучше принимать решения головой. Right? Это так? We don't have democracy. Well, maybe I'll think with my stomach. Ну, у нас демократии нет. Может, я животом или там еще другими частями тела подумаю об этом и решу. It's always good to make the decisions. Всегда хорошо думать головой. So these are some of the ideas of Vedic culture Это вот идеи ведической культуры, and their relevance to society. их практическое применение к современному And their обществу. relevance to us on an individual И level. практическое применение к нашей индивидуальной жизни. So you can try to adopt some of these practices and meditation in your life and see how gradually your consciousness becomes higher and you experience the spiritual И happiness. вы можете поэкспериментировать и посмотреть, применить эти методы в своей жизни и понаблюдать за тем, как ваше сознание будет постепенно возвышаться. So next Monday to Sunday, И на следующей неделе, с понедельника по воскресенье, 7 days, we have. So we're inviting у everyone. нас будет ретрит. This is a Bhakti-yoga intensive retreat Это интенсивный ретрит по бхакти-йоге. at some place I cannot read or pronounce. В том месте, произношение которого Oh, Shukalok, yes. So all the details are there. If you'd like to attend, it will be, it's a residential retreat. So for 24 hours a day, for 7 days, you can be completely absorbed in the elevation of your consciousness and devotion. Это ретрит, который позволит вам в течение 7 дней углубиться в себя и заняться самопознанием. So if you like details, you can, Если хотите получить all details are информацию, there. Otherwise, you все can детали на этом флайере.
Или вы можете поговорить с этим молодым человеком. Or Sergey is also here Sergey. somewhere after the program. So, and if that is, you find that interesting, you may want to visit our ashram in India. И это фотография нашего ашрама в Индии, который называется Ананда. I was very happy to come here to Moscow on the invitation of friends here, but this is where I live in Ananda, Vrindavan. Я рад посетить Москву, своих друзей тут, но вот это место, где я живу, в Индии, во Вриндаване. So from September onwards, there will be many courses and residential retreats throughout the winter. И там мы там будем проводить осенью и зимой много мастер-классов, ретритов в Индии. And in this we'll also be traveling to many important historical and places of historical and spiritual significance in India. И также мы посетим много очень таких интересных, исторически интересных и также важных святых мест Индии. So you can join with the pilgrims on this spiritual journey to these important places. И вы можете присоединиться к нам и попутешествовать по Индии. So all details are here. And September 28th to October the 12th is our pilgrimage to the Himalayas. И с 28 сентября по 12 октября мы будем путешествовать по Гималаям. Where we'll be going very high up into the source of the Ganges. К истокам Ганги мы отправимся в этот раз. And then other tours in Jaipur, Pushkar, И Raj также and so on. в All октябре у details нас are there. будут турне по Джайпуру, Пушкару и Раджи. So thank you very much for your kind attention. За ваше внимание. Are there any questions? У вас есть вопросы? Excuse me? Do you have site? Website, yeah, it's www.experiencebhakti.com. Веб-сайт. Yeah, all the details are there on experiencebhakti.com. И там можете посмотреть подробности, расписание. If you go to the site map and go to tours, click on there. Yeah. So, if there are no questions, we'd like to complete our program this evening with some more meditation music. И если у вас нет вопросов, то давайте завершим сегодняшнюю программу с медитационной музыкой и пением. Radha
So, if there are any questions, если у кого-то есть вопросы, you can ask. Our program is now officially over. официально наша программа We'd уже like to завершена. distribute some sweets Мы сейчас раздадим to сладости. everyone because you have here. Yellow in here. Oh, okay. Not here. That's it. Okay. Prasad or both? Это просад или пробы? Я просад. Что-то не уверена. Неубедительно вы сказали.
So we have some Mahaprasad. Can this do? Can we still ask questions? Yes. Can you? For you? For you? Подходите все за Махапрасадом. Uh,